ஃப்ளோரிடாவில் இருக்கிற டிஸ்னி வேர்ல்டை பார்க்க வந்திருக்கிறோம். இதுதான் வேர்ல்டுலே பிக்கஸ்ட் டிஸ்னி வேர்ல்டு அண்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த டிஸ்னி வேர்ல்டு. டிஸ்னி வேர்ல்டில் இருக்கிற அனிமல் கிங்டம் பார்க்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம போக போகிறோம். வாங்க போகலாம். அனிமல் கிங்டம் போகிறதுக்கு டிஸ்னி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பஸ் இது தான். இங்கே வர க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் ட்ராம்பில் தான் நாங்கள் ஏறி அனிமல் கிங்டம்க்கு போக போகிறோம். Once again, if you're ready to board this channel, please read behind it. You'll line for the channel is full and complete stop, friends. I will let you guys know when it's safe to board, but not quite yet. Welcome aboard, friends. Please lower your head and watch your step while entering this channel. Each guest must be properly seated and boarded at all times. No accidents or first officers with an adult. Strolls and wheelchairs must be boarded, so please go away before we leave. Para su seguridad, favor de permanecer sentados con las puertas cerradas, manteniendo sus manos, brazos, pies y piernas adentro mientras el tranvía esté en movimiento. Only if you get out and see a red line, are you the only person exiting? You've got on the wrong side, so let's make sure you exit on the driver's right hand side, my friends. And to my friends who don't know part of your car and see a yellow sign, just exit on the opposite side of that yellow line until the train makes its full and complete stop. Once please remain behind that yellow line until the train makes its full and complete stop. We are almost there, friends, but not quite yet. I will let you guys know when it is safe to exit. You guys have been all outstanding today, but now I need you out and standing. So அனிமல் கிங்டம் என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மரத்தை ட்ரீ ஆஃப் லைஃப்னு சொல்கிறாங்க. இதில் மோர் தேன் 300 அனிமல்ஸை காவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த மரத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபால்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதனால நிறைய ரியல் பேர்ட்ஸ் கூட அங்கே வந்து உட்காருது. இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரீ தான். இந்த ரக்கூன்ஸு நார்த் அமெரிக்காவில் ரொம்ப காமனாக இருக்கும். இங்கே இருக்கிற ரக்கூன் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. நிறைய நேரம் வேஸ்ட்
நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி வேறு ரைட்ஸும் இருக்குது. Whoa, boy! How was that for a complete stop? Then make sure you have all your belongings and walk to the exit gate. அங்கே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைனோசர்ஸ் போன்லாம் வச்சுருந்தாங்க. டைனோசர்ஸு லிசர்ட்ஸ் மாதிரி ரெப்டைல் குரூப்பு சேர்ந்தது. 250 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் லேண்டில் வாழ்கிற லார்ஜஸ்ட் அனிமல்னால் இந்த டைனோசர்ஸ் தான். $130 feet லென்த்தும் 50 feet உயரமும் உள்ள பெரிய டைனோசர்ஸ் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்துருக்குது. டைனோசர் லேண்டில் இருட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு டர்புலண்ட் டைனோசர் ரைடு வச்சுருக்குறாங்க. அந்த டைனோசர் ரைடு வந்து ரொம்ப பம்பியாக இருக்கும். நம்ம அந்த ரைடில் போகும்போது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைனோசர்ஸ் நம்மளை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி வரும். அந்த ரைடு இருட்டுக்குள்ளே போகிறனால ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த ரைடை வீடியோ எடுக்க முடியாததுனால காட்ட முடியலை. இந்த டிஸ்கவரி ஐலாண்டுடைய ஒரிஜினல் பேர் சஃபாரி வில்லேஜ். இந்த டிஸ்கவரி ஐலாண்டில் நிறைய டனல்ஸ் இருக்குது. வாக் பண்ணி போகும்போது ரொம்ப சீனிக்காக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த டிஸ்கவரி ஐலாண்டில் ஒரு ட்ரெயிலும் இருக்குது. அங்கங்கே நம்ம வந்து சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் பார்க்க முடியும். இதுவும் ஒரு இருட்டில் காமிக்கிற 3D ஷோ தான். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிற இந்த 3D ஷோவில் ஒரு பூச்சி விவசாயத்துக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் ஆகுது, ஆனால் அந்த பூச்சியை நம்ம எப்படி சாவடித்து கொள்கிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த 3D ஷோவில் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. இந்த ஷோ பேர்
It's tough to be a bug. Amazing survival techniques. For instance, deep in the jungles of South America, there's a bug. Well, technically he's an arachnid, you see. And an Chili, I really hate when you do that. I hate. Oh, I'm sorry, Nick. Where Nickel. was I? Yes, Chilean tarantulas, like my friend Chili here, throw poison quills at their enemies with deadly accuracy. I never miss. This was my favorite. Paul! Keep on coming! Jimmy's on a roll! Hey! What are you guys trying to pull? Listen up, my head! Hold still! In case I hadn't noticed, all right? No miss! No one makes a fool of Jimmy, man! Come back here and die like a bug! Okay, alright. Well, our next guest is a soldier termite who defends his mound by spraying intruders with acid. That's right, acid. Welcome him now. He's buff, he's ready, and he's ruining our set. You know, we have other shows to do. I am a lean, mean, defensive machine. I am the Terminator. Oh no? I detect more intruders. No, they're not intruders. No, they're honorary bugs. No. Intruders must be terminated. No exceptions. Oh, shoot. I need more ammo. I'll be back. Oh, is everybody all right out there? Oh. I hope that none of you are allergic to acid. Oh my. Best to move along. All right, our next guest. Let's meet the silent but deadly member of the bug world, the stink bug. Target's ready. Click. All right. Oh, just a second. Let him in, Claire. இது நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். Oh boy. I'm sorry. Flick. What are these humans wearing on their heads? Oh, I made them honorary bugs. Honorary what? They're our biggest enemy. No, that's not true. They're my friends. Friends? Get this loser out of my sight. Hey! Bring in the evidence. Friends don't exterminate friends, do they? Still don't get it? Well then watch this. You humans have always seen us as monsters. If you had it your way, you would destroy us all. But you never will, because we outnumber you 200 million to 1. Maybe it's time you honorary bugs got a taste of your own medicine. You're still alive? This means war! அந்த ஷோக்கு எண்டில் பக்ஸ் எல்லாம் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்க சீட்டுக்கு அடியில் குடஞ்சிட்டு நம்ம உடம்பெல்லாம் ஏறி ஊர்ந்து போகிற மாதிரி ஒரு சிமுலேட்டட் ஃபீலிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல் ஷோவே அன்எக்ஸ்பெக்டட் த்ரில்லாகவே இருந்தது. அதனால எல்லாரும் ரொம்ப பயந்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Zappers, sticky little motels, nothing can stop us. Ha! Nothing! What do we do now? Bring home the next act. If you come out of this so cool. What was this doing, huh? Cue the finale!
don't seem to care that it's tough to be a bug. But you guys should, because we make your world one honey of a place. We're pollinators! We're pollinators! If you like vegetables, with flowers, if it weren't for the fact that we like the taste, you'd be out there wallowing in shoulder-high waves. Shoulder-high waves. All but one right, God face out no planet. And soon we know new plans, so turn into panic. The best thing about us, we can't live without us. Talk to me. It's a basic. Well, it still has a few bugs in it, but that's our show. And now that you're all honorary bugs, remember, magnifying glasses are for looking at little things, not for burning little things. See ya! Hey! Hey, little fella! Where should you be? Here? That's right. Good bug. Good little bug. மீதியை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.